dadka badana ma ogo laakiin credit-kaada wuxuu controlaa noloshaada dhaqaale dhan ayuu controlaa hadaa rabto maanta inaad qaadato guri ma qaadan kartid hadaa rabto gaari inaad qaadato ma qaadan kartid hadaa rabto inaad u qalanto student loan uma qalbaysid credit-kaada xun wuxuu ku geysanayaa inaad wayso lacag intaasoo kun ah laakiin hadaa credit-kaada uu fiican yahay awood ayuu ku siinayaa maanta waxaan ku tusi doonaa step by step guide credit-kaada saa u dhisi lahayd from A to Z laakiin hadaa video dhamaysato waxaan ballan kaa qaadayaa inuu credit-kaada cirka aadi doono hadaa samayso waxaan kuu sheegi doono laakiin haddaan cusubtahay marka wadana soo boqotay tahay magaca waxaa la yiraahdaa daahir bulshada waxaan kaa gurigoodan iska sii gadan guriga cusub inay iibsadaan insha Allah laga soo website-kayga sahanrealty.com waxaan la shaqeynay program dadka gurigooda ku bixinayaan 5 to 7 years programka waxa loo yaqaanaa the fast mortgage freedom so programka adiga qoyskaada wuxuu ka caawinayaa inaad lahaataan guri 500 kun ah oo free and clear ah waxaan qabanaynaa webinar hadda already ilaa 300 qof ay isrid gareysay webinarka wuxuu dhici doonaa waa July 26keeda 7 pm ayuu dhici doonaa fadlan nagu soo biir waxaa ada the faster mortgage freedom iska soo rasigaray asxaabta ugu horeysa noqo si aad adiga qoyskaada xorriyad u heshaan marka waad first aan ku bilaabo hadaa rabto credit-kaada dhisto waxa ugu horeeya horta cilada inay ka haysto wayna ogaataa credit-koogaada meeshuu maray wayna ogaataa marka koowaad si ku ogaanaysaa waxaad aadaysaa aapka hadaad haysto already haysta laga yaabaa loo yaqaano credit karma loo yaqaan hadaad haysanin there's another website that aadi kartaa baa jira oo loo yaqaano annualcreditreport.com shaashadan kaa tusi doonaa so then waxaa leedahay click baa ku dhufanaysaa hadaa website-ka aado give my report information-ka buuxinaysaa then kadib within 2 weeks warqada kuu soo geli doonta warqadaasoo basically credit-ka oo dhan oo history-gaada dhan ku yaalo baa arki doontaa so tan waxaa ku ogolanaysaa at least inaad ogaato credit-kaada meesha wax ka haysta cilada meesha ka haysta first cilada inaad ogaato waaye so then hadaa arag warqada ku imaato waxaa arki doontaa most likely wax loo yaqaano discrepancy waxyaalo adiga aad deymaha lagugu lehen baa arki doontaa so ama lacag aad qaadanin baa meesha ka muuqan doontaa ama lacag already aad bixisay ayaa meesha ka muuqan doontaa so taa hadday dhacdo waxaa samaynaysa wax loo yaqaano dispute-kaas oo basically inaad ka dacwoonayso waxaasi laakiin aan ku sheego credit-ka sida calculation-ka ugu sameeyaan bangiyada waxa ugu muhiimsan bangiga ay siiyaan point-yada ugu badan waa 35% ay siiyaan waa payment history-ga waa lacagta bixinayso tan labaad oo 30% ay siiyaan waa wax loo yaqaano credit utilization waa lacagta saad u isticmaasho lacagta ay ku siiyaan waa kan kale loo yaqaano 15% ay siiyaan wax loo yaqaano credit age credit-ka intuu yahay sanadkiisa daq 2 sano 3 sano hadaa haysatay intaas kan kale waa 10% ay siiyaan wax loo yaqaano credit mix waa credit-ka sida isku daray kala duwan oo kan kale waa 10% ay siiyaan wax loo yaqaano credit inquiries dimaanta bangi aad credit-kaada soo bulgareeyo waxa loo yaqaan credit inquiries waxa la jira so that one why step 2 usually step 2 waxaad kula taliyaa open a starter account waxa furanaysaa cusub laakiin weligaa hadda credit waxba ku soo marin waxa ugu muhiimsan sida ugu fudud maadaama qof la aamin kara ahayn waxa soo furanaysaa wax loo yaqaano secure credit card kana waa lacagta ina adiga lacag ku shubanayso let's say $1000 ku shubanaysa adiga ilaa lacagtaada iska leh bangi kaliya wuxuu rabaa in qof mas'uulta even lacagtaada ku shubatay inaad dib ugu celin karto inuu ogaado rabaa ama haday taas ku socon waxa oo sameyn kartaa wax loo yaqaano authorized user qof kale kugu daraayo accountiisa kugu daraayo step 3 tan ugu muhiimsan waa never miss a payment hadii aad misgareyso lacag lagu siiyay misgareyso dhibaato ku geysan doontaa waxyaasha ugu muhiimsan sameeysta ee waxa sameynaysaa wax loo yaqaano reminders waxyaalaha ku xasuusi inaad sameystaan noqonaysaa ama dadka qaar waxay sameeyaan wax loo yaqaano auto pay ga isticmaal automatic si uga baxaan si awarkin laakiin lacagtaas aad bixinayso waa inaad full u bixisaa on time bixisaa hana bixinin lacagta minimum balance oo ku tusaaya bixinin wuxuu la socon one late payment aad lacagta aad kugu dhacday ayaa credit-kaada wuxuu soo dhigi karaa almost 100 points except for aad ku sheegay balance-ga lacagta lagu siiyay waa in low ka dhigtaa waxa credit utilization ka hadlayna hadda lagu siiyay $1000 lagu siiyay badana 30% ka isticmaali kartaa in like 30% even ka isticmaalin 10% ka isticmaal hadii $100 lagu siiyay kale waxa isticmaashay ama ku shubatay adiga maadaama credit-kaada xumaa ku shubatay $100 ka isticmaal then lacagtaasi wada bixi waxba ka reebin on time ku bixi step 5 credit kale ina qaata loo baahan after 6 months marka haysato waxa soo qaadan kartaa different credit cards lender kale aadaysa waxa ka codsanaysaa credit card ku siiya for example waxa haysta laga yaabaa Chase Bank oo kale hadda ama US Bank ama Wells Fargo whatever another lender capital one oo kale aadi kartaa credit card ka soo qaadanaysaa ama another lender kale iska aadaysa oo soo qaadanaysaa so wuxuu rabaa ninka bangiga inuu arko qofkan credit kala duwan uu leeyahay oo mas'uul ah tahay hal meel kaliya mas'uul ka ahayn dhowr meel mas'uul ka tahay step 6 waxa sameynaysaa credit kan hadda aad isticmaalayso waa ina monitor gareysa ama ina track gareysa waa ina la socotaa meesha marayo so that means like every week oo kale ina credit-kaada meesha ku maray ogaato waay waxa kaloo dadku la taliya every 3 to 6 months credit-kaada waxa codsataa inay ku increase gareeyaan limit-ka ku siiyaan for example day ku siiyaan $1000 ku siiyaan waxa ka codsataa inay ku siiyaan $2000 tan waxa ku ogolanaysaa waxaan ka hadlaynay oo credit utilization ku dhahayay lacagtaad isticmaalayso inay kor kugu qaado hadda lacag badan aad isticmaali karto so xaqeed waxay tahay credit-ka horta oo sidii dhistaankiisa magic ma aha mucjiso ma aha is just like a system in isticmaasho step by step kan ku sheegna isticmaasho way hadda aad dhahayn qof oo wixii aan sameyn karin cilada kugu tahay and mostly waxa baahan inaad qof tahay discipline
وانت لرد انت سوي لسه لكن هذا ربطه ان غوري هذا اسك سيكدو غوري عusub inaybsto insha Allah saqowsadkayga saxanrealty.com nagu soo bir barnaamijkan ku soo bir si aad rabto adiga qoyskaada xorriyad soo heshaan waxaan tusaynaa gurigiina soo ugu bixin kartaan 5 sano ilaa 7 sano barnaamijkan waxa loo yaqaanaa the fast mortgage freedom waxa website keena iska soo rajigare faster mortgage freedom insha Allah waxa sarki doona July 26 keeda 7 pm zoom asku arki doona insha Allah inta iga tagay insha Allah nasoo follow gareeyay inaan soo aragto assalamu alaykum